Alors le moyen que j'utilise le plus c'est mon ordinateur, donc Internet. I don't have a TV where I live, so I use my iPad a lot, but also on my telephone to get news on the go. Beaucoup Internet, surtout Internet même, parce que vu que je travaille sur l'ordinateur, c'est le moyen le plus accessible toute la journée. Surtout Internet. Je vais sur Internet, j'utilise mon téléphone, sur des sites de news, c'est tout. Enfin, je regarde un peu la télé le matin, mais sinon... Internet. J'utilise quasiment pas la radio ni la télévision. J'utilise quasiment comme média que Internet. C'est plutôt à mon portable ou Internet, après ouais, mais sur mon téléphone en fait, toujours. J'utilise Internet la plupart du temps quand j'ai la possibilité d'avoir mon téléphone, sinon j'utilise la radio quand je suis en voiture. Le moyen, mon ordinateur, c'est voilà, mon ordinateur que j'utilise le plus. J'ai un portable et du coup je me balade avec. Definitely online. And is that through a tablet or a phone? Phone when I'm out, laptop at home. Mostly online via the internet. It would be online on my phone. I don't really watch TV at all. Yeah. I would say online on my computer. I usually just go either on my laptop or my phone. Google News if I'm going for news, but also Facebook for a lot of articles. Read them off my friends' time or news feeds. My laptop. I would say it's almost evenly split between my iPhone and my laptop. It just depends on what I'm doing during the day. I usually read articles on my laptop, check my email, both on my laptop and on my iPhone, that sort of thing. Probably on my phone, on Twitter, or the New York Times app. I use that too. Internet, laptop. Both actually. Both from my laptop and cell phone. To read more in-depth articles, my laptop, but for just updates, my phone. برای دریافت خبر و رسانه ها بیشتر از موبایلم استفاده میکنم. طی روزم تقریبا اغلب خبرها رو حالا چه از دوستان چه از رسانه ها با موبایلم. بیشترین وسیله‌ای که استفاده میکنم بابت اطلاع رسانی فکر نمی‌کنم 100% موبایلمه. دلیلش هم اینه که همین به خاطر شغلی که دارم هم دسترسیش بهم راحت تره و اینکه اطلاعاتش خیلی بیشتر و جامع‌تر از تلویزیون و رسانه اجتماعیه. وسیله اصلی که من بیشتر برای اخبار و اطلاعات و اینا استفاده میکنم بیشتر تلفن همراهه. زیاد با تلویزیون رابطه خوبی ندارم. زیاد وقتمو نمیذارم. بعد برای سرگرمی چی؟ برای سرگرمی هم از تلفنم موبایلم استفاده میکنم. موبایل بیشتر. خب به خاطر اینکه همه کارامو میتونم از تو موبایل بکنم، هم میتونم چک کنم، هم از اینترنت همه کارامو میتونم انجام بدم. Je pense que je passe à peu près 2 heures par jour pour consulter les news et surfer sur Internet. I'd say about an hour. I'd look in the morning and then when I get home from work as well a little bit. So an hour in total. Alors la journée au travail, beaucoup les news. Régulièrement, en général, je suis même branchée sur les sites d'information tout au long de la journée. Et le soir, divertissement, plutôt télé ou alors séries en streaming. Ben, c'est surtout ce qui est pratique avec Internet, c'est qu'on peut le faire un peu quand ça nous chante. Donc je le fais un peu toute la journée, quoi. Je dirais 2 heures à peu près. En termes d'heures, on doit être à entre 6 et 8 heures. Varié de 2 à 3 heures. Je passe tellement de temps sur mon téléphone. Je sais pas, peut-être 3 heures dans la journée, un truc comme ça. Beaucoup de temps, je dirais la moitié de ma journée quand même. Enfin, j'ai besoin de mon téléphone et je le regarde assez fréquemment, enfin tout le long de la journée. Après, je peux pas vous dire exactement combien de temps je l'utilise. Par jour, je dirais que je passe peut-être 2 heures par jour sur mon portable. Un petit peu le matin, un petit peu le soir en fait. C'est partagé. Probably on my PC. I don't own a TV, so all my sort of video consumption through PC, maybe a couple of hours a day. About 3-4 hours. It'd have to be like 5 to 6 hours a day on average. A lot. A few hours a day, maybe. Like I don't know, a lot of the time 6 hours on average. Probably about 3 or 4 hours. Usually
like an hour or two in the morning, and then when I'm doing homework or doing classwork, I'll probably spend about another hour or two in between my study time doing that. And this will be your laptop? Yeah, on my laptop usually. I have a couple apps on my phone that sometimes I go through, like the NPR app for news, The Atlantic, services like that. Probably like between 4 and 6 hours. Would email count for that? Okay, because I spend a lot of time doing emails. I'd say probably an hour or two a day, something like that. Yeah. A few hours, probably. Very little. Like, don't really have time. It really depends on how busy I am. So I guess in average, about an hour in a day. Looking up news articles and looking at some videos. Yeah, about an hour. Probably a couple of hours, to be honest. چقدر وقت صرف میکنم در روز؟ تقریبا برای عکس و فیلم در واقع شاید کمتر از نیم ساعت باشه. اونم شاید چون بیرون رفتیم عکس گرفتیم یا فیلمی چیزی باشه. وگرنه در صورت کلی نه، خیلی نه. چقدر وقت واسه نمیذارم؟ بیشتر بازی میکنم تا اینکه وقت واسه اطلاعات و این چیزا بذارم. بیشتر بازی میکنم. با موبایلم از موبایلم استفاده میکنم. واقعا نمیتونم بهت بگم چون واقعا 24 گوشیم دستمه. ازش خیلی استفاده میکنم. اگه بخوام روزی بگم چقدر در روز وقت صرف نگاه کردن اینا میکنم، یعنی صبح، ظهر، شب همه رو. بیشترین تایممو با موبایل صرف میکنم. روزی چند ساعت؟ روزی تقریباً 10 ساعت من از گوشیم استفاده میکنم. Je passe plus de temps à regarder des séries télé. I think a bit of both. I've really got into YouTube and the spontaneity of it all, but also TV series. I get into too with Netflix on my iPad. Les séries télé, plutôt. Je regarde pas trop finalement les vidéos postées par les autres sur YouTube ou ce genre de site. Des vidéos que les gens mettent en ligne sur YouTube. Des séries. Plus de vidéos de contenu. Des séries télé. Pas du tout. Moi je suis un adepte des séries télé. Pas du tout. Je regarde pas la télé. Non. Les trois, franchement, je regarde de tout. Je regarde les séries télé, les podcasts, ouais, franchement un peu de tout, mais beaucoup de séries télé. Ouais. Je regarde plutôt des séries télé, ouais. Probably TV series, yeah. TV series. It'd be like ordinary people on YouTube, mostly, definitely. YouTube. I would say TV series, definitely. Yeah, usually I'll watch short videos on YouTube or news clips. That's generally most of what I watch. Occasionally a movie, but very rarely TV. And I very rarely ever follow a series unless it's something like Breaking Bad, where it's, universally acclaimed and everyone's watching it. Probably like a TV series. Yeah. I usually spend my time, a lot of emails as a student, like contacting professors, contacting peers, sometimes on Facebook, like messaging my friends, and also reading articles. It's probably the three things I spend the most time on. TV, but I would only say I only spend like 2 hours a week watching TV, so not that much. But I don't really spend time on YouTube that much. Yeah, most people post and I subscribe to The Economist and stuff. So I don't really watch TV. It's kind of dumb. So I don't like it. Nah. No, I'm more time into YouTube and stuff. Nah, I don't do that much YouTube, but sometimes. I guess videos that people post. Yeah. Either YouTube or Twitter updates. بیشتر وقتمو صرف چی میکنم؟ خب من بیشتر همون با موبایل توی شبکه‌های اجتماعی ام، چون در واقع من خودم هم اهل تلویزیون دیدن نیستم، حالا چه سریال چه سینمایی. من اصلا تلویزیون نمیبینم در واقع، ولی خب باز بیشتر میشه گفت همون با شبکه‌های اجتماعی با دوستام در ارتباطم. سریال که زیاد نگاه نمی‌کنم. بیشتر همون تو یوتیوب و مثلا کلیپ میذارن و اینا نگاه میکنم. بعد فیلم سینمایی هم بعضی وقتا نگاه میکنم. Oui, ça m'arrive sur Facebook. J'échange des vidéos, des articles, ce genre de choses.
No, I don't do that, but I see a lot of people sharing funny videos and stories, but I don't do that, no. Très peu, et sinon surtout avec mes amis et vraiment en privé, enfin rien de très public. Pas les miens. Enfin, je partage le contenu de d'autres personnes, mais pas les miennes. Oui, sur Facebook, je partage du contenu et c'est tout. Enfin, je suis pas sur Twitter, donc voilà. Bien sûr, oui. Généralement, c'est très souvent du contenu fait par des amateurs ou semi-professionnels sur le web, généralement. Oui, sur Facebook et Twitter. Oui, quand même. Mais bon, plus, je suis un peu de social des fois. J'aime bien. Ouais, je partage du contenu, ouais, j'utilise Twitter, Snapchat, Facebook, tout ce qui est à la mode en ce moment. Non, je partage pas de. Non, je vais un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je partage pas grand chose, quoi. Voilà, je regarde un peu ce qui se passe. Yes. Yeah. Yeah, quite a lot, yeah. Yeah, I do. No. I don't share, but most of my friends do. I'm not as politically active as my friends, so I'm not as interested in posting stuff as they are. Yeah, mostly over email. Yeah, I use Facebook, but rarely, so. Yeah, I do. I often read my homepage on my laptop is the New York Times, so I often read articles on that, and then we'll post whatever I find interesting on Facebook, or like send it to like my friends via email. So I recently, as an example, yesterday I read an article about Harper Lee's new sequel, for the new book after To Kill a Mockingbird. So I found that article online, and then I posted it on Facebook. Yes, I use Facebook, Twitter, Instagram. Yeah, Facebook, yeah, I share like articles I read, stuff like that, I share it. Music. I think it really depends on who you're talking to, but for me, I just like to look at stuff instead of sharing. Yeah. I don't. در مورد به اشتراک گذاشتن مطلب بله من خودم علاقه‌مند هستم چون که از اون موقعی که از یه سری از دوستان و آشناها جدا شدیم خب این باعث میشه که من در ارتباط باشم اونا از حال من با خبر بشن من از حال اونا و بله خیلی این کار انجام میدم اطلاعاتم در حدی که باشه بله به اشتراک میذارم هم تو فیسبوک هم تو برنامه‌های ارتباطات جمعی بله این کار انجام میدم آره نه من به اشتراک میذارم با دوستام هم تو همه جا فیسبوک موبایل همه جا در مورد پست گذاشتن توی شبکه‌های اجتماعی بله معمولا این کارو میکنم توی اگه بشه گفت که مثلا توی فیسبوک این کارو بیشتر انجام میدم نسبت Je préférais vivre sans ma télé et garder mon téléphone. Definitely, I'd rather live without my TV. I think phone's more important, and you can do everything on your phone anyway. À choisir sans la télé, vu que je pourrais avoir la télé sur le téléphone. Sans ma télé, j'en ai pas. De toute façon, donc. Comme je regarde jamais la télé avec mon téléphone. Sans la télé. C'est un dilemme sans la télé. Parce qu'avec le téléphone, on peut regarder la télé, donc c'est... Sans ma télé, sans hésitation. Sans ma télé. Ouais, sans hésiter, pareil. Sans hésiter, sans ma télé. De toute façon, j'ai pas de télé, mais en fait, je regarde tout ce qui se passe à la télévision sur Internet, sur mon ordinateur. Donc avec le replay et tout ce qui peut se faire en replay, finalement, j'ai pas besoin de télévision pour regarder la télévision. TV, yeah. TV, definitely. TV, for sure. My TV. I don't really watch TV, but I'd kind of like to get rid of my phone because it is a bit of a distraction at times. When I should be focusing on other things, it's so easy to just pull it out and scroll through Facebook or go through my news apps. My phone definitely, yeah. I couldn't live without my phone. My TV. Yeah, I can't live without my laptop. Like I work with it, so yeah. I could probably live without TV, just because as a student, it's hard to. I don't watch a lot of TV anymore. I mean, whatever I do watch will be on my laptop. So it's usually Netflix or a TV show that I like, using Hulu or something like that. But I'm so busy and just like doing other things and with school and that sort of thing that I don't have as much time to watch TV. So, but it's okay. I mean, I enjoy other things as well. So TV. TV. I guess through TV, because I think on the internet, I think there are so much information that it's hard to verify which one's like
true or false. So I prefer watching TV. Without the TV for sure. خب در مورد حذف کردن تلفن یا تلویزیون من فکر می‌کنم که تلویزیون به خاطر اینکه من تلویزیون رو فقط اگه دوستام یه پیشنهادی برام داشته باشن بگن که مثلا فلان برنامه خوب مطلب خوبی داره یا آموزنده است نگاه می‌کنم ولی در غیر این صورت تلفنم برام خیلی چیز ضروری هستش. کدوم رو حذف کنم از زندگیم تلویزیون یا موبایل؟ تلویزیون فکر می‌کنم چون موبایل اصلا نمیتونم جزء لاینفکه 24 تو دستمونه دیگه. سوال سختیه در مورد حذف کردن تلفن همراه یا تلویزیون. اگه بشه گوشی موبایل رو تنها داشت سعی میکنم مثلا اون بخش مثلا مدیا رو نداشته باشه یعنی فقط یه تماس خالی باشه معمولا سعی میکنم تلویزیون رو نگه دارم چون که از قدیم باش وقف گرفتم تلویزیون رو ترجیح میدم. Non, je pense pas, parce que tout est gratuit pratiquement, donc je voudrais pas payer exprès pour quelque chose. No, I think we should be able to have it for free, just so everyone can enjoy it. Pas forcément, parce que beaucoup de choses sont accessibles gratuitement. Après, pour un contenu vraiment spécial, pourquoi pas si vraiment ça m'intéresse. Les news, je paierai pas, mais par exemple les séries, oui, les films, je paye. Donc, Oui, j'ai déjà payé pour, je peux citer des marques, enfin des noms. Pour Netflix par exemple, je me suis abonnée, Spotify. Et après les sites de news, je me suis jamais abonnée par contre. Non, Internet est justement le contraire de ça, c'est le fait de pouvoir partager gratuitement et autant qu'on veut nos informations sans avoir de monétisation dessus en fait. Donc non. Oui, ça dépend du coût et du contenu. Je paye jamais de contenu en ligne, donc non, je pense pas que je le ferai maintenant. Franchement. Quel genre de contenu en ligne vous parlez? Des séries télé et tout ça Ouais, j'utilise, je paye pour avoir Netflix, des trucs comme ça quoi. Et voilà. Oui, je serais prêt à payer, ouais, éventuellement, pour avoir accès à des films et des séries en bonne qualité, parce que c'est vrai que ce qu'on trouve souvent, c'est pas une très bonne qualité, les streaming, etc. Donc si je peux avoir accès à du contenu en bonne qualité, oui, je serais prêt à payer. Yeah. Like if The Guardian went paywall, I think I would pay for it. So. No. Yeah. More than happy, yeah. Probably not. Yeah. No, it's one of those things that I'm so used to having such easy and ready access to it that for it to become a pay structure, I think that would be really upsetting. I don't think I'd find ways around paying. I mean, I already pay for Netflix, so I guess I am. But it would depend what it is. If it's things that I don't need, then probably not, so. Well, I sometimes do, like sometimes on iTunes, for example, I'll pay for, to watch a series on television or like a movie. So I do pay for it sometimes. I wouldn't say I'd be a regular buyer, but if it's something I really want, I would be willing to pay for it. So, yeah. Maybe, yes. For watching TV, I guess we pay for Netflix and stuff. So I guess I'm prepared to pay for it. It depends on the content. Like HBO, I pay for that because it's really good. I pay for like the New York Times, but most music or other things or things I don't think are quality or like worth the money, I won't pay for. I pay for Netflix just to watch some dramas and documentaries, and I don't like as a student it's hard for me to like pay for stuff, but when it comes to very good documentaries, I'm willing to pay for that. No. I think that's what's really interesting about internet media in general. It's because it's free and it's accessible to everyone. Anyone can put something out there and anyone can receive it. I think stuff like Netflix is just kind of the incorporation of old media into new media, but it's still very easy for a lot of companies to put out their first couple of episodes. A lot of other companies put out their episodes right after they're released on their websites, and so I think that's where it's headed online. بله در مورد پرداختش هم همینطور به خاطر اینکه فکر میکنم لازمه من خودم چون برام یه جذابیتی داره این کار و
جزوی از برنامه روزانه‌ام حتما این کارو میکنم. اگر که پولی بشه مطالب فکر نمی کنم. حالا بستگی به قیمتش هم داره ولی باز فکر نمی کنم که بخاطر. اگه پولی بشه بله حاضرم، چون خب بیشترین وقتمو صرف این با اینترنت کار میکنم، به خاطر همین واسم واجبه، یعنی دوست دارم که باش باشم. محتویات اینترنتی خب پولی بشه آره حاضرم هزینه‌شو پرداخت کنم. آره میارزه، خب من دارم استفاده میکنم.